ఫరెవర్ టాక్సిక్ రిపోర్ట్. ఎందుకు? ఎవ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ మేకర్ డజంట్ వాంట్ టు మేక్ రిస్క్. అన్నెసెసరీలీ విల్ గెట్ క్రిటిసిజం. నా పక్కన కూర్చున్నాడు, నువ్వు చేసిన తప్పంటే మనకు బాధ అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ వాడు ఎప్పుడు తప్పు చేస్తాడా, మళ్ళీ ఎప్పుడు అందామని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మనం. అతను క్వశ్చన్ పేపర్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలనుకుంటాడు? రిస్క్ లేకుండా మంచి క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండాలి అని అంటే దానికి బేసిస్ ఏంటి? ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఓహో రూల్ ఆఫ్ లా ఇండెక్స్ ఇలాంటిది ఏమైనా ఉందా మళ్ళీ ఈ సంవత్సరంలో వెతుక్కుంటాను నేను గూగుల్లో. అప్పుడు ఫరెవర్ టాక్సిక్ రిపోర్ట్. సో ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ బై హూమ్? గ్రీన్పీస్ ఇంటర్నేషనల్. ద సైన్స్ ఆన్ హెల్త్ థ్రెట్స్ ఫ్రమ్ ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ రిపోర్ట్. దాని పేరేంటి? ఫరెవర్ టాక్సిక్, ద సైన్స్ ఆన్ హెల్త్ థ్రెట్స్ ఫ్రమ్ ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్. It has been published ahead of the second session of the Intergovernmental Negotiating Committee to develop a Global Plastics Treaty. ఒక ట్రీటీ. ఆ ట్రీటీ పేరేంటి? గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్స్ ట్రీటీ. రిపోర్ట్ పేరేంటి? ఫరెవర్ టాక్సిక్ రిపోర్ట్. ఎవరు రిలీజ్ చేశారు? గ్రీన్పీస్ ఇంటర్నేషనల్. At the UN Environment Assembly in Nairobi, 175 countries agreed to legally binding global treaty called as GPT to end plastic pollution by. ఈ రిపోర్ట్లో మనం దేని గురించి రాసామంటే గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్స్ రిపోర్ట్. ఇన్ దిస్ గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్స్ treaty, how many countries are there? 175 countries are there, where that in UN Environment Assessment meeting which happened in Nairobi 2022, what we planned by the year 2024 complete end to plastic pollution. ఏంటది? లీగల్లీ బైండింగ్. సో ఈ ఫరెవర్ టాక్సిక్ రిపోర్ట్లో which is released by Greenpeace International discussed about Global Plastics Treaty. What is this Global Plastics Treaty? Global Plastics Treaty whereby 175 countries under UN Environment Assessing meeting which happened in Nairobi, they came together in 2022 and they finalized that by 2024 there will be zero plastic pollution. సో జీరో ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్తో వస్తాము అని ఏ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేశామంటే ఫరెవర్ టాక్సిక్ రిపోర్ట్, అండర్ విచ్ దెర్ ఇస్ అ ట్రీటీ కాల్డ్ as గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్ ట్రీటీ. లియో బ్యాకర్లాండ్ సింథసైజ్డ్ ద ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ నాలెడ్జ్ పర్పస్, జస్ట్ నాలెడ్జ్ పర్పస్. మొట్టమొదటిసారిగా లియో బ్యాకర్లాండ్ ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ సింథసైజ్ చేశాడు 1907లో బై యూజింగ్ వాట్? ఫార్మాల్డిహైడ్ అండ్ ఫినాల్, విచ్ హీ నేమ్డ్ ఇట్ as Bakelite. Bakelite is recently in the news with respect to what? Bakelite is a combination of formaldehyde and phenol which helps in decomposition of plastic. ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగాడా అడగలేదా? ఏదో ఒక కెమికల్ పేరు ఇచ్చి కెమికల్ దేనికి సంబంధించింది ఉంది. మీరు ఏ పేపర్ చూసినా కూడా కంపల్సరీ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అ కెమికల్. దిస్ కెమికల్ ఇస్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కెమికల్. వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కెమికల్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డికంపోజ్ ప్లాస్టిక్. And that chemical name is what? Bakelite. It's called as Bakelite, which is made from whom? Formaldehyde and icresat. International Crops Research Institute for Semi-Arid Crops. It is what? UNESCO na? UNO na? Kaadu. It is a non-profit, non-political public international research organization that conducts agriculture research for development in Asia and Sub-Saharan Africa. అది యుఎన్ బాడీ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్రిసాట్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్, నాన్ పొలిటికల్, పబ్లిక్ అవేర్నెస్, హెల్పింగ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ మెయిన్లీ ఇన్ ఏషియా అండ్ సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికా. ఇక్రిసాట్ మన దగ్గర ఉంది, హైదరాబాద్లో తెలుసు. ఇక్రిసాట్ ఇది ఇంపార్టెంట్, గుర్తుంచుకోండి. ఇట్ కండక్ట్స్ రీసెర్చ్ ఆన్ 5 highly nutritious drought tolerant crops: chickpea, PGNP, pearl millet, sorghum, groundnut. It conducts research on 5 highly nutritious drought tolerant crops. ICRISAT. It is located in Hyderabad. India office is located in Hyderabad. So they do research on 5 crops. Number 1, chickpea, PGNP, pearl millet, sorghum and groundnut. ICRISAT has been awarded 2021 Africa Food Prize for tropical legumes project that has improved food security across 13 countries. Its headquarters is located in the International Crop Research Institute for the Semi-Arid Crops, joined one consultative group on International Agriculture Research Global Initiative. So ICRISAT is part of consultative group on International Agriculture Research. ICRISAT is a part of consultative group on International Agriculture Research or not? It is a part of consultative group of International Agriculture Research. ICRISAT mainly 5 crops. What are those? అంటే రైస్ లేదు, వీట్ లేదు, అందులో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. రైస్ లేదు, వీట్ లేదు, 5 ఉన్నాయి. ఏంటవి? చికెన్ పీ, పీజియన్ పీ, సార్గమ్, గ్రౌండ్నట్, పర్ల్ మిల్లెట్. దీస్ ఆర్ ద 5 crops అండర్ ICRISAT. CGIR, కన్సల్టేటివ్ గ్రూప్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్. దాని గురించి ఏంటి? కన్సల్టేటివ్ గ్రూప్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్.
To build a unified approach to transform food, land and water systems to address the challenges posed by climate crisis, the system 12 CGR research centers is publicly funded network of agri-food system research centers works for transforming food, land and water systems in a climate crisis. It is working in over, so either the land, food, water, it should sustain the climate crisis. దానికోసం ఫామ్ అయినటువంటి గ్రూపు CGIAR, and who is part of it? ICRISAT is part of it, and the headquarters is located in Hyderabad, hence it is in the news. Why current affairs, sir? In the month of October 2023 they became part of CGIAR. What is CGIAR? CGIAR is a group of 80 countries who will be doing research on how to do agriculture with respect to distorted food, distorted land, distorted వాటర్. ఎక్కడైతే వాటర్ డీజనరేట్ అయిపోయిందో, ల్యాండ్ డీజనరేట్ అయిపోయిందో, సాయిల్ డీజనరేట్ అయిపోయిందో, అక్కడ నువ్వు మళ్ళీ ప్రాపర్గా అగ్రికల్చర్ చేయాలి అని అంటే ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నారు? కన్సల్టేటివ్ గ్రూప్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్. నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డ్ ఎక్కడొచ్చింది? నిజామాబాద్. నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డ్ చైర్మన్ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఏదంటే గ్రోన్ ఇన్ ట్రాపికల్ కంట్రీస్, ఇండియా, ఇండోనేషియా అండ్ China. It can also be grown in subtropical countries such as United States, Southern Europe with careful management of temperature and naturally where India, Indonesia, China. Naturally where India, Indonesia and China. Naturally. If controlled other places also. But turmeric is naturally grown in India, Indonesia and compulsory. It is important. It requires a warm temperature from 20 to 35 degrees centigrade. It requires annual rainfall of 150 centimeters or more. 1500 mm means 150 centimeter or more. Then only there can be a turmeric. Why? A national turmeric board recently came in Nizamabad. Very, very recent. So the temperature should be 20 degrees to 35 degrees and the rainfall should be 150 centimeters and more. Where it got established? Nizamabad. Who are the countries naturally growing? India, Indonesia and well-drained sandy or clay, loomy soils with a pH range of 4.5 to 7.5. అంటే ఏంటి? న్యూట్రల్. 7 to 1 acidic, 7 to 14 basic, pH scale. 7 is neutral, 7 to 14 is called as basic or alkaline, 7 to 1 is called as acidic. So it is from 4.5 to 7, means it's a neutral. It is not alkaline, it is not basic. Hence it is what? Anti-inflammation. Hence it is what? Anti-inflammation. Hence it acts like antiseptic. Why? Because the value is 7. On pH scale the value is 7. 7 is what? Neutral, exclusive neutral. That is a good thing. A number of including this is curcumin, which is thought to be responsible for many of its health effects. So we will keep cheap medicine is turmeric. Why it is cheap? Because it is curcumin. So curcumin is mainly helping in India is the largest producer, consumer and exporter of turmeric. The largest producing states of turmeric are Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. Very important. Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. India holds over 62% share of world's trade in turmeric. Bangladesh, UAE, US and Malaysia are the main export markets of Indian turmeric, whose value if expected to reach naturally grown where? Expected question. Why? Because new board. Enduk sir? Tea board మీద already ప్రశ్న వచ్చింది. There is already question on tea board. Then it is newly formed board, turmeric board, and we are largest producer. At least tea we are not largest producer, but turmeric we are largest producers. India, Indonesia and China. 20 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. 150 centimeters. Nizamabad. The chairman will be appointed by central government. Largest producer, largest exporter, largest trade of 62% is from India. It is having an element called as curcumin, which is having health benefit. Tea board is a statutory body. Tell me, National Turmeric Board is statutory body or not? Tell me, it's a statutory body or not? As of now, it is not a statutory body, but the government want to give statutory status. They don't have the time or they didn't make the bill, that is the reason, but they promised that it will be a statutory board. Alla adigindi anukoni, answer wrong. Ee statement wrong. As of now, it is not tea board, it is a statutory body. It is regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. No, Ministry of Commerce. Madam works in tea department. Coffee. So it comes under Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Wrong. The tea board's head office is Bangalore or Kolkata. Next, fourth. The board is having overseas at Dubai and Moscow. Asked, finish. But this one, National Turmeric Nizamabad, statutory status రావాలి, వస్తుంది. They promised it. Temperature, 3 countries. This is all you have to remember. Next.